So guys, here we are to change or to install the fog lamp. So where we are is this AtoZ accessories in Pudupet. So I believe it is original. So they scanned it, went into website. We have to scratch and check. We have to apply and check. Okay, let's see what happens. Thing is that came here to get different fog lamp. So brother has got a new option for us. So let's see how it is. Because we are doing it once, I think we should do it best. So that's the reason I think it is better to do it like. This is a big joke actually. Like the Pudupet is like very busy. It's not like what you think. Yeah. So this is our bike, which is like common. அந்த பார்க்கலாம் அப்படியே உள்ள இருக்கு பார்க்கலாம் Bike ரொம்ப common. அப்படியே செட்டா வச்சிரு Kind of an effect now. So now they're gonna dismantle everything and again assemble stuff. ரொம்ப சாரி பா தம்பி. Actually, I thought what he showed in the phone was the same thing. I didn't expect that. They have to dismantle everything and then install this. Not this fog lamps. Cutting on the fog lamp. So this is what is the fog lamp is. See how massive, how huge, how amazing it looks. Okay, so I think it's an open type. Okay, so you can open it. Okay. The thing is that see, you can open this. So this filter, only when you put this filter things will work. Don't put this filter, it's gonna be white. I'm not a fan of yellow lights, so white would be good. But in rains, guys, yellow lights are lifesavers. So in rain, when the white light hits, the rain drops, it's gonna reflect. It's gonna be full white. Road is not gonna be visible. So yellow lights are must during rains. The thing is that when I saw these lights, I loved it. I was in love with these lights than that. The only drawback is that you have to remove this filter every time if you want the white light. Okay, but in that light, the other one was not the same. Okay, so this thing, so this light, it will give you both yellow as well as white. So this is of that sort. Okay. Just in a switch, in a click, you can make it yellow and white. But this one is not like that. You remove the filter, but that's okay for me. You will have to make some compromise, some trade-off if you need something good. Guys, this is the relay of this HJG. So this is very important. Okay. So this relay is the one that controls the power and sends the necessary power to the fog lights. Actually, it's a tea time for the boys. So, thing is that the company gives Amron battery. This is the Amron. Okay. So one thing we never ask while buying the bike is, what about the warranty for the battery? How it works? So probably we have to do that. That's why PDA is very important. That the pre-delivery inspection. You should hire some solid people who can do the PDA for you. So we're going to fix this mobile holder. Without this, it's very tough for me because this thing is amazing because it is waterproof. Okay?
We want to take this cover with us so that we can go and do a detailed video. Let's see how it works. These are the clamps. So they also give an Allen key with it. Okay, let's see. So the lights are gonna get switched on. See how the lights are. The power of HJGI. Wow, guys, you see that? You even see that? How amazing! Love it. Wow, that's amazing. Superb. So blink பண்ணுங்க. Now this is the white light without those filters. This is also light. Love it. They want to do wonders. Okay. See the blinkers, how they blink. So just put that filter, and that one becomes an yellow light. Wow. Just love it. Okay, they switched off the lights, but here is this AtoZ. Bro is the one who fitted the fog lamps for us. These fog lamps, wonderful lamps were fitted by Bro. Bro, நீங்க என்னலாம் ப்ரோ இங்க சேல் பண்றீங்க? AtoZல. AtoZ நம்ம கடையில் என்னென்ன சேல் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டிக்கான என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன ஆக்சரிஸ் தேவையோ எல்லாமே இருக்குது. எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்கிறது கிடையாது. இல்லைனாலும் ஆர்டர் பண்ணி வர வச்சு தரது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வண்டிக்கு பேசிக்கான ஒரு வண்டி புது வண்டி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோன்னா மெயினாக பம்பர், கிராஷ் கார்டு, பின்னாடி டாப் ரேக், சேடல் ஸ்டே, சம்கார்டு வந்து இன்ஜினில் கீழே வந்து பேஸ் அடிப்படாமல் இருக்குது, ஹெட்லைட் கிரில்ஸு, அப்புறம் வந்து நேவிகேஷன் மீட்டர்ஸ், மொபைல் ஹோல்டர்ஸ், ஃபாக் லேம்ப்ஸ், ஹாரன், ரிவர் கார்ட்ஸ் எல்லாமே. இதெல்லாம் பேசிக் நான் சொல்கிறது. நீங்கள் கடைக்கு வந்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட ப்ரைஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரோ? இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ், ஆன்லைன் ப்ரைஸ் இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆன்லைன் ப்ரைஸோட நம்மளுக்கு எப்போவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும். மார்ஜின் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஐயாலாம் வச்சுருக்க மாட்டோம். கஸ்டமர்ஸ் நம்மளுக்கு படுறதுக்காக நம்ம மார்ஜின் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு தான் வைக்கிறது. இப்போ வந்து இந்த புதுப்பேட்டை அப்படின்னாலே ஒரு ஃபியர் இருக்கும் மக்களுக்கு. போனாலே என்ன சொல்லுவாங்களோ, பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரிஜினலாக இருக்குமோ இல்லையோ அப்படின்ற மாதிரி டவுட்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? உங்கள்கிட்ட இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லோருடைய அந்த ஒரிஜினாலிட்டியில் எப்படி அவங்க செக் பண்ணலாம்? இப்போ வந்து எப்படி இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஒரு 30 years 40 years முன்னாடி சொன்னீங்கன்னா அதை நான் வந்து ஓகே ஃபைன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எங்கள் அப்பா காலத்து தாத்தா காலத்துக்கு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது. ஓகே, கம்ப்ளீட்டாக வந்து எவ்ரி 10 to 15 meters கேமரா. இது கொஞ்சம் பாஷ் ஏரியா ஆயிடுச்சு. ஓகே, கம்ப்ளீட்டாக கோர்ட்டு, கமிஷனர் ஆஃபீஸ் எல்லாமே பக்கம் தான். இங்கே 100 meters 50 meters தான். ஸோ வந்து இங்கே வந்து அந்த வண்டியை வந்து விட்டுட்டு போனால் எல்லாம் ஸ்பேர்ஸை கட்டிடுவாங்க, எல்லாம் பாட்பட்டா கட்டிடுவாங்க. அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ நானே என் வண்டி இங்கே விடுறேன், 10 days கழிச்சு எடுக்கலாம். அந்த வண்டி அங்கே தான் இருக்கும், டஸ்டோட தான் இருக்கும், ஒரு பாட்டை எடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு நான் கேரண்டி. புதுப்பேட் பொறுத்த வரைக்கும் மாற்றங்கள் நிறைய வந்துச்சு. இப்போ நீங்களே வந்தீங்க, உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நம்ம கடைக்கு வந்தீங்க. அந்த தம்பி ஒருத்தர் தான் வந்து பேசினாரு. ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு வந்து வெல்கமிங்காக இருந்தது. ப்ளஸ் ஒரு நம்பிக்கையும் வந்தது. ஓகே பண்ணுவாங்க. நான் சும்மா விசாரித்தேன். நீங்களும் நல்லா பேசி அந்த ரேப்போ நல்லா பில்ட் ஆச்சு. சரி இங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். அவங்களுக்கே சொன்னேன் நான் வேற ஒரு கடைக்கு வந்தேன், பட் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் மக்கள் வருவாங்க. ஒன்ஸ் அகைன் என்னுடைய பிரதர் நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறேன். இவர் தான் நம்ம பிரதர் அப்ரார். இவர் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் பிளேயர் ஆஃப் AtoZ. இவர் வந்து இந்த AtoZ வந்து நல்ல கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய ஹேண்டில் பண்ணுறாரு. ப்ளஸ் வந்து நல்ல சப்போர்ட்டிவ். ப்ளஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஓனர் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் தி AtoZ ஆட்டோ ஆக்சஸரிஸ். என் பேர் முகமது அப்ரார், என் பேர் ஜுபேர் அக்ரம். எங்களுக்கு மேலே வந்து என்னுடைய ஃபாதர் இவருடைய ஃபாதர் இருக்கார். அவர் தான் co-founder ஆஃப் AtoZ. அவர் இப்போதைக்கு இல்லை. சப்போஸ் வந்தாங்கன்னா நான் ஃபியூச்சரில் யூடியூப்பில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறேன். நம்மளுக்கும் சேனல் இருக்குது, AtoZ பைக் மாடிஃபைஸ். இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப்லேயே AtoZ பைக் மாடிஃபைஸ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 1 lakh மேலே ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சப்போஸ் ஃபாலோ பண்ணி வந்தீங்கன்னா நான் ட்ரை பண்ணுறேன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறதுக்கு. வாங்க, உங்களுக்கு வண்டிக்கு என்னென்ன ஆக்சரிஸ் தேவையோ கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள். நம்பர் வந்து அண்ணன் கிட்ட கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒருத்தர் வந்தார்ல ஹிமாலயா உங்களுக்கு வண்டி. ஆமாம், நேற்று தான் வண்டி எடுத்தார். புதுப்பேட் சொல்கிறீங்களே பயமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹிமாலயா வந்து 4 கிலோமீட்டர் எங்கேருந்து கிரீம்ஸ் ரோட்லேருந்து வந்துட்டு சாவி தந்துட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார். நான் நேற்று ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் நேற்று நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு தான் நேற்று தான் வண்டியை டெலிவரி பண்ணேன். நீங்கள் சொல்கிறீங்களா புதுப்பேட்னா வந்தால் பயம்னு சொல்லிட்டு புது வண்டி யாருமே தரத்துக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் பயப்படுவாங்க. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங் கஸ்டமர் வந்தாரு, சாவி தந்தாரு, எல்லாம் பண்ணி வைங்க சொன்னாரு. வண்டி விட்டுட்டு வயர்லாம் நம்ம கட் பண்ண மாட்டோம், எல்லாமே பிளக் அண்ட் ப்ளே பண்ண மாட்டோம், எல்லாமே பிளக் அண்ட் ப்ளே. ஸோ அதனால வாரண்டி வைடெல்லாம் ஆகாது. வாரண்டி வைடெல்லாம் 110% ஆகாது. அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முன்னாடி ஒரு வண்டி தந்தேன், அந்த பிளாக் ஹிமாலயன் பார்த்தேன். சூப்பர், தேங்க்யூ. Okay guys, we had a very wonderful time
with them. So let's wind up. Thank you.